Bismillahirrahmanirrahim. Kisi-kisi materi kuliah umum Sabtu sore sepanjang masa elektronik teleconference bulan Desember tahun 2024 Masehi. Mission of materials of the public lecture of evidence today of all time with electronic teleconference of month December of year 2024 Anno Domini. Arahan Pendiri dan Ketua Umum Majelis Pimpinan Pusat Global Yayasan Mandailing Raya. The direction from the founder and the General Chairman of the Central Global Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation, Agussalim St. bin Abdur Rahim Nasution. Materi-materi kuliah umum Sabtu sore sepanjang masa elektronik teleconference di Kantor Pusat Global Majelis Pimpinan Pusat Global Yayasan Mandailing Raya. Banggua, Desa Roburan Lombang, Kecamatan Penyambungan Selatan, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, Indonesia. Materials of the public lecture of evidence today of all time with electronic teleconference in the Global Head Office of the Central Global Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation. Banggua, Desa Roburan Lombang, Kecamatan Penyambungan Selatan, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, Indonesia. Sabtu 7 Desember tahun 2024 Masehi, Kuliah Umum Teleconference, eksistensi 5 orang anggota Subpolitbiro Perencanaan Infrastruktural, Politbiro Analisa Lahan Baru, Biro Teknik Pusat Pengembangan Kebijakan dan Strategi, Majelis Pimpinan Rukun Tetangga Yayasan Mandailing Raya di seluruh dunia yang dikonsentrasi taktiskan di Kabupaten Mandailing Natal, yang terdapat dalam Jurnal Bulanan Analis Riset Mikron Gen Biologis Sepanjang Masa nomor 179 bulan November tahun 2024. Saturday, 7th of month December of 2024, Public Lecture Material E-Teleconference, existence of 5 members of the Subpolitbiro of Infrastructural Planning, the Politbiro of New Land Analysis, the Bureau of Engineering, the Center of Development for Policy and Strategy of the Neighborhood Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation worldwide, Contained and attested in Kabupaten Mandailing Natal, contained in the Mandi Journal of Research Analysis of Biological Genetic Micron of all time, number 179 of month November of 2024. Terminologi atas penguatan Universitas Mandailing diubah menjadi dinamisasi Universitas Mandailing, upaya formalitas Universitas Mandailing. Seiring dengan menyongsong legalitas formal Universitas Mandailing dengan proses dinamisasi tanpa vakum terhadap legalitas formal Universitas Mandailing sebagai badan hukum milik swasta yang berbadan hukum tetap. Universitas Mandailing yang berada di bawah naungan Lembaga Otonom Badan Formatur Universitas Mandailing dan Madan Rasah Sanawiyah Sri Harapan Jaya sebagai salah satu lembaga otonom dari Majelis Pimpinan Pusat Global Yayasan Mandailing Raya.
melakukan dalil logis atas realitas masyarakat bumi Mandailing yang menghantarkan budaya dunia internasional yang cenderung pada perdamaian abadi dunia. Lima orang anggota Subpolitbiro Perencanaan Infrastruktural, Politbiro Analisa Lahan Baru, Biro Teknik Pusat Pengembangan Kebijakan dan Strategi, Majelis Pimpinan Rukun Tetangga Yayasan Mandailing Raya, untuk mengaluri konseptual teks atas penguatan Universitas Mandailing diubah menjadi dinamisasi Universitas Mandailing. Terminology of one reinforcement of Mandailing University is transformed into the dynamism of Mandailing University. The formalities of Mandailing University as it welcomes the formal legalities of Mandailing University with a dynamic process without the KUM against formal legality of Mandailing University. As a private licensed legal entity which is incorporated permanently, Mandailing University under the auspices of the autonomous institution of the Formatrus Body of Mandailing University and Junior High Islamic School of Sri Harapan Jaya is one of the autonomous institutions of the Central Global Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation. Undertakes a logical projection of the reality of the each Mandailing community that delivers the international culture that tends to the eternal world. Yes. 5 members of the Subpolitbiro of Structural Planning, the Bureau of New Land Analysis, the Bureau of Engineering, the Center of Development, Policy and Strategy. Of the Negmor Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation to flow conceptually over the text of reinforcement of Mandailing University is transformed into the dynamism of Mandailing University. Kompleksitas konseptual teks atas Universitas Mandailing yang dituang ke dalam jurnal bulanan analisis riset mikron gen biologis sepanjang masa diuraikan secara santai dan menerus dengan terminologi mendinamisasi Universitas Mandailing dengan ketulusan. Seluruh personil Majelis Pimpinan Pusat Global Yayasan Mandailing Raya, maka langkah-langkah menyongsong legalisasi legalitas formal Universitas Mandailing secara ringan dicapaikan ketika Universitas Mandailing menyongsong legalitas formalnya sebagai badan hukum milik swasta. Maka Lembaga Otonom Badan Formatur Universitas Mandailing dan Madrasah Sanawiyah Sri Harapan Jaya melakukan aktivasi atas dirinya dengan Kuliah Umum Sabtu sore sepanjang masa elektronik Teleconference di Kantor Pusat Global Majelis Pimpinan Pusat Global Yayasan Mandailing Raya. Banggua, Desa Roburan Lombang, Kecamatan Penyambungan Selatan, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, Indonesia. Ketika Lembaga Otonom Badan Formatur Universitas Mandailing dan Madrasah Sanawiyah Sri Harapan Jaya melakukan aktivasi atas dirinya dengan Kuliah Umum Sabtu sore sepanjang masa elektronik Teleconference di Kantor Pusat Global Majelis Pimpinan Pusat Global Yayasan Mandailing Raya. Banggua, Desa Roburan Lombang, Kecamatan Penyambungan Selatan, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, Indonesia.
Kuliah Umum Sabtu sore sepanjang masa elektronik telekonferensi di Kantor Pusat Global Majelis Pimpinan Pusat Global Yayasan Mandailing Raya, Banggua, Desa Roburan Lombang, Kecamatan Banyamungan Selatan, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, Indonesia, melakukan aktivasi atas dirinya dengan pengawalan melekat oleh jurnal bulanan analisis riset mikron gen biologis sepanjang masa. Ketika jurnal bulanan analisis riset mikron gen biologis sepanjang masa melakukan aktivasi atas dirinya dengan mengawal secara melekat terhadap kuliah umum Sabtu sore sepanjang masa elektronik telekonferensi di Kantor Pusat Global Majelis Pimpinan Pusat Global Yayasan Mandailing Raya, Banggua, Desa Roburan Lombang, Kecamatan Banyamungan Selatan, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, Indonesia, maka jurnal bulanan analisis riset mikron gen biologis sepanjang masa didinamisasi oleh instalasi 7 baliho tahunan sepanjang masa Majelis Pimpinan Pusat Global Yayasan Mandailing Raya. Ketika instalasi 7 baliho tahunan sepanjang masa Majelis Pimpinan Pusat Global Yayasan Mandailing Raya melakukan aktivasi atas dirinya secara infanteri pendekatan daratan ke khalayak masyarakat, khususnya khalayak masyarakat bumi Mandailing. Terhadap khalayak masyarakat dunia internasional global bumi, maka instalasi 7 baliho tahunan sepanjang masa Majelis Pimpinan Pusat Global Yayasan Mandailing Raya adalah pemberitahuan bahwa Universitas Mandailing eksis mengaryakan dirinya pada proses menyongsong legalitas formalnya sebagai badan hukum milik swasta dalam wujud izin operasional yayasan menyelenggarakan pendidikan tinggi yang terdaftar secara sah di Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia atau opsi kedua legalitas formal di bawah naungan organisasi pendidikan, keilmuan, dan kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa UNESCO, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. The textual conceptual complexity of Mandailing University poured into the Mandailing Journal of Research Analysis of Biological Genetic Micron over time is described in a explicit and continuous manner with the terminology of dynamizing Mandailing University. With the sincerity of all personnel of the Central Global Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation, the steps towards formalizing the formal legality of Mandailing University are likely attained when Mandailing University welcomes its formal legality as private licensed legal entity, the autonomous institution of the parliamentary body of Mandailing University and Junior High Islamic School of Sri Harapan Jaya. Activates it with the public lecture of evidence today over time with electronic teleconference in the global head office of the Central Global Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation. Banggua, Desa Roburan Lombang, Kecamatan Banyamungan Selatan, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, Indonesia.
when the autonomous institution of the promotorious body of Mandailing University and Junior High Islamic School of Sri Harapan Jaya activates himself with the public lecture of afternoon study over time with electronic teleconference in the global head office of the Central Global Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation. Banggua, Desa Roburan Lombang, Kecamatan Penyambungan Selatan, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, Indonesia. The public lecture of afternoon study of all time with electronic teleconference in the global head office of the Central Global Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation. Banggua, Desa Roburan Lombang, Kecamatan Penyambungan Selatan, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, Indonesia. Is activating itself with escort attached by the monthly journal of research analysis of biological genetic micron of all time. When the monthly journal of research analysis of biological genetic micron of all time performs activation of itself by guarding the public lecture of afternoon study of all time with electronic teleconference in the global head office of the Central Global Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation. Banggua, Desa Roburan Lombang, Kecamatan Penyambungan Selatan, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, Indonesia. The monthly journal of research analysis of biological genetic micron of all time was made dynamic by installation of 7 annual billboards of all time of the Central Global Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation. During installation of 7 annual billboards of all time of the Central Global Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation, conducted its activation of infantry, mainland Abdur, to the public audience, especially its Mandailing. Community audience towards community audience of the its global international world. The installation 7 annual billboards of all time of the Central Global Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation is a notification that Mandailing University exists, working on him in the process of welcoming its formal legality as private licensed legal entity in the form of operational license of foundation to organize higher education, which is officially registered in the Ministry of Research and Technology of Higher Education of Republic of Indonesia, or second option of formal legality under the space of UNESCO. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. Sabtu 14 Desember tahun 2024. Materi Kuliah Umum Teleconference. Eksistensi Sekretaris Sub Politbiro Perencanaan Infrastruktural, Politbiro Analisa Lahan Baru, Biro Teknik Pusat Pengembangan Kebijakan dan Strategi, Majelis Pimpinan Rukun Tetangga Yayasan Mandailing Raya. Di seluruh dunia yang dikonsentrasi taktiskan di Kabupaten Mandailing Natal yang terdapat dalam jurnal bulanan analisis riset mikron gen biologis sepanjang masa. Nomor 179 bulan November tahun 2024. Saturday, 14th of month December of 2024. Public lecture material Teleconference. Existence of the
Secretary of the Sub-Politburo of Infrastructural Planning, the Politburo of New Land Analysis, the Bureau of Engineering, the Center of Development for Policy and Strategy of the Neighborhood Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation, worldwide organized and teached in Kabupaten Mandailing Natal, contained in the Monthly Journal of Research Analysis of Biological Genetic Migrant of all time. Number 179 of November of 2024. Pengakuan atas sesuatu adalah berdasarkan pada sumber daya. Demikian halnya dengan pengakuan Universitas Mandailing oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia. Atau opsi kedua, legalitas formal di bawah naungan Organisasi Pendidikan, Keilmuan dan Kebudayaan, Perserikatan Bangsa-Bangsa, UNESCO, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. Untuk menumbuk sumber daya Universitas Mandailing, maka jalan muara tengah atas proses Universitas Mandailing menyongsong legalitas formalnya. Sebagai badan hukum milik swasta adalah dengan Kuliah Umum Sabtu sore sepanjang masa elektronik teleconference di Kantor Pusat Global Majelis Pimpinan Pusat Global Yayasan Mandailing Raya, Banggua, Desa Roburan Lombang, Kecamatan Panjabungan Selatan, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, Indonesia. Dengan mewujudkan magnum opus mahakarya ilmiah dengan judul Universitas Mandailing secara legalitas formal atau legalitas informal atau pengakuan dunia, akademis atau realitas postulat nyata terhadap karya Kuliah Umum Sabtu sore sepanjang masa elektronik teleconference di Kantor Pusat Global Majelis Pimpinan Pusat Global Yayasan Mandailing Raya, Banggua, Desa Roburan Lombang, Kecamatan Panjabungan Selatan, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, Indonesia. Yang berjudul Universitas Mandailing dengan alas hak magnum opus yaitu pendidikan tinggi adalah hak asasi manusia setiap insan. Sekretaris Subpolitburo Perencanaan Infrastruktural, Politburo Analisa Lahan Baru, Biro Teknik Pusat Pengembangan Kebijakan dan Strategi, Majelis Pimpinan Rukun Tetangga Yayasan Mandailing Raya, untuk mendinamisasi magnum opus berjudul Universitas Mandailing. Recognition of something is based on resources, as is the recognition of Mandailing University by the Ministry of Technology Research and Higher Education of Republic of Indonesia, or the second option of formal legality under the auspices of United Nations, Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO, to accumulate resources of Mandailing University, the middle estuary of the process of Mandailing University. Welcomes its formal legality as private legal entity is which public lecture of evidence study of all time with electronic teleconference in the global head office of the Central Global Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation, Banggua, Desa Roburan Lombang, Kecamatan Panjabungan Selatan, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, Indonesia. By realizing magnum opus, great scientific work under the title of Mandailing University in informal or informal legality or academic acknowledgement of the real postulate reality of work result of the public lecture of evidence study of our time with electronic teleconference in the global head office of the Central Global Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation.
Banggua, Desa Roburan Lombang, Kecamatan Panjang Selatan, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, Indonesia. Entitled Mandailing University. With rise pedestal of magnum opus, background is higher educational is human rights every human being. The Secretary of the Superintendent Bureau of Infrastructural Planning, the Bureau of New Land Analysis, the Bureau of Engineering, the Center of Development for Policy and Strategy of the Neighborhood, the Chief Assembly of the Great Mandailing Foundation. To the amazing magnum opus which entitled Mandailing University. Sabtu 21 Desember tahun 2024. Materi Kuliah Umum Teleconference. Eksistensi Kepala Subpolitbiro Perencanaan Infrastruktural, Politbiro Analisa Lahan Baru, Biro Teknik, Pusat Pengembangan Kebijakan dan Strategi, Majelis Pimpinan Hukum Tetangga Yayasan Mandailing Raya di seluruh dunia yang dikonsentrasi taktiskan di Kabupaten Mandailing Natal. Yang terdapat dalam jurnal bulanan analisis riset mikron gen biologi sepanjang masa nomor 179 bulan November tahun 2024. Saturday, 21st of December of 2024, Public Lecture Material Teleconference, existence of the head of the Subpolitbiro of Infrastructural Planning, the Politbiro of New Land Analysis, the Bureau of Engineering, the Center of Development for Policy and Strategy of the Neighborhood, the Chief Assembly of the Great Mandailing Foundation, worldwide, represented in the seat in Kabupaten Mandailing Natal. Contained in the Monday Journal of Research Analysis of Biological Genetic Micron of all time number 179 of November of 2024. Idealisasi saya atas Universitas Mandailing adalah utuh, integratif, formatif, normatif, menerus, mengalir, melampaui zamani dan makani. Tempat, timing, realitas masa, kebebasan mimbar akademis, nilai universalitas dalam nama universitas, humanis, keilmuan, saintifik, solid, masif, memasyarakat, solutif, cerdas, kompeten, dan objektif. Kepala Subpolitbiro Perencanaan Infrastruktural, Politbiro Analisa Lahan Baru, Biro Teknik Pusat Pengembangan Kebijakan dan Strategi, Majelis Pimpinan Hukum Tetangga Yayasan Mandailing Raya. Memiliki unsur-unsur utuh, integratif, formatif, normatif, menerus, mengalir, melampaui zamani dan makani, tempat. Timing, realitas masa, kebebasan mimbar akademis, nilai universalitas dalam nama universitas, humanis, keilmuan, saintifik, solid, masif, memasyarakat, solutif, cerdas, kompeten, dan objektif dalam menyongsong badan hukum milik swasta Universitas Mandailing. My idealization of Mandailing University is integrative, formative, normative, constant, flowing, transcending timing and place, timing, reality of time, freedom of academic rostrum, universality value in the name of university, humanist, scientific, solid, massive, community-driven, solutive, intelligent, competent, and objective. The head of the Subpolitbiro of Infrastructural Planning, the Politbiro of New Land Analysis, the Bureau of Engineering, the Center of Development for Policy and Strategy of the Neighborhood, the Chief Assembly of the Great Mandailing Foundation has elements of integrative, formative, normative, constant, flowing, transcending timing and place, timing, reality of time, rhythm of academic rostrum, university value in the name of university, humanist, scientific, solid,
massive community-driven, solutive, intelligent, competent, and objective in welcoming the private legal entity of Mandailing University. Sabtu 28 Desember tahun 2024, materi kuliah umum Teleconference, eksistensi Subpolitbiro Perencanaan Infrastruktural, Politbiro Analisa Lahan Baru, Biro Teknik, Pusat Pengembangan Kebijakan dan Strategi. Majelis Pimpinan Rukun Tetangga Yayasan Mandailing Raya di seluruh dunia yang dikonsentrasi taktiskan di Kabupaten Mandailing Natal, yang terdapat dalam Jurnal Bulanan Analisis Riset Mikron Gen Biologi Sepanjang Masa nomor 179 bulan November tahun 2024. Saturday, 28th of December of 2024, Public Lecture Material Teleconference, Existence of the Subpolitbiro of Infrastructural Planning, the Politbiro of New Land Analysis, the Bureau of Engineering, the Center of Development for Policy and Strategy of the Neighborhood Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation, worldwide represented and attested in Kabupaten Mandailing Natal. Contained in the Monday Journal of Research Analysis of Biological Genetic Micron of all time, number 179 of November of 2024. Memaknai tujuan dan arah Universitas Mandailing untuk perdamaian abadi dunia, maka arah dan tujuan kuliah umum Sabtu sore sepanjang masa elektronik teleconference di Kantor Pusat Global Majelis Pimpinan Pusat Global Yayasan Mandailing Raya, Banggua, Desa Roburan Lombang, Kecamatan Pendiri Selatan, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, Indonesia, adalah mendinamisasi Universitas Mandailing. Maka arah dan tujuan Jurnal Bulanan Analisis Riset Mikron Gen Biologi Sepanjang Masa adalah mengawal kuliah umum Sabtu sore sepanjang masa elektronik teleconference di Kantor Pusat Global Majelis Pimpinan Pusat Global Yayasan Mandailing Raya. Banggua, Desa Roburan Lombang, Kecamatan Pendiri Selatan, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, Indonesia, adalah mendinamisasi Universitas Mandailing. Maka instalasi 7 baliho tahunan sepanjang masa Majelis Pimpinan Pusat Global Yayasan Mandailing Raya mendinamisasi Jurnal Bulanan Analisis Riset Mikron Gen Biologis sepanjang masa. Maka Subpolitbiro Perencanaan Infrastruktural, Politbiro Analisa Lahan Baru, Biro Teknik, Pusat Pengembangan Kebijakan dan Strategi, Majelis Pimpinan Rukun Tetangga Yayasan Mandailing Raya dibariskan dalam struktural. Majelis Pimpinan Pusat Global Yayasan Mandailing Raya adalah untuk mendinamisasi 7 baliho tahunan sepanjang masa Majelis Pimpinan Pusat Global Yayasan Mandailing Raya. They interpret the purpose and direction of Mandailing University for the eternal peace of the world, the direction and objective of the public lecture of every Saturday of all time with electronic teleconference in the global head office of the Central Global Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation. Banggua, Desa Roburan Lombang, Kecamatan Pendiri Selatan, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, Indonesia, is an amazing Mandailing University. Then, the direction and purpose of the monthly Journal of Research Analysis of Biological Genetic Micron of all time is to escort the public lecture of every Saturday of all time with
electronic teleconference in the global head office of the Central Global Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation, Banggua, Desa Roburan Lombang, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, Indonesia. Is an amazing Mandailing University. Then the installation of 7 annual billboards of all time of the Central Global Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation. Then amazing the multi-journal of research analysis of bilingual genetic migrant of all time. The Sub-Politburo of Infrastructural Planning, the Politburo of New Land Analysis, the Bureau of Engineering, the Center of Development for Policy and Strategy of the Neighborhood Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation. Is to an amazing 7 annual billboards of all time of the Central Global Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation. Sumber, source, Google Translate, Banggua, Desa Roburan Lombang, 1 Desember tahun 2024 Masehi. Banggua, Desa Roburan Lombang, 1st of month December of 2024 Anno Domini. Thank you very much. Bismillahirrahmanirrahim.